Hello guys, how are you? Hello guys, oh, sorry. How are you? Am I audible guys? Yeah, I'm good Adarsh. Hi Shiva, Santosh, Harika, Vaishnavi, Shivakumar, miscellaneous, yeah. These are the names that I have remembered so far from yesterday's session. Are you guys here? Yeah, Vinay also. Sneja Patil, yeah. Shrija, hello. Vignesh, Varsha. So guys, how many have you done the yesterday's task? If not, academic error వచ్చింది. Good evening, Santosh Kumar. Yeah, that's great. That's great. So everybody's done. ఎవరైనా ఉన్నారా కంప్లీట్ చేయని వాళ్ళు? Image was too big. Okay. We'll resolve it, Rahmat. We'll resolve it. So how to reduce the size of the image. Okay. ఈరోజు సెషన్ టాపిక్ అదే. Let's discuss about it. Let me remove it. Yeah, okay guys. Let's get back to our session. So a quick brief summary of yesterday's task that what we have discussed. We have discussed about heading, image tag, and how to run a file, HTML file. At this phase, many of members have messaged me that they are getting errors while executing the HTML file. So I'm gonna repeat it again. And about HTML boilerplate we have discussed. Supriya, can we use Drive Photos link in CodeOpen? Yeah, we can use Supriya. We can use it. In place of src attribute, we have to paste the link instead of path. That's it. We can use. So guys, to run the HTML file, everyone must and should install live server, this extension. After that, you will be getting go live button. Open the HTML file and click it. That's it. After the installation, you might not get it. So you have to restart the VS Code, close it and open it again. That's it. That's all you have got to do. And one more extension, you might observe me every time I'm writing for example, a tag, H1 tag, I'm just clicking it. Yeah, it ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది మొత్తం క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఇంకా ఓపెనింగ్ ట్యాగ్. దీనికోసం మీరు సారీ auto close tag. This extension you have to install it. And also ఇలా H1 కాకపోయినా H1 ఇలా టైప్ చేసినా కూడా వచ్చేస్తుంది. These are the shortcut extensions. అండ్ ఎస్టర్డే మీకు చెప్పాను, ఒక కమెంట్ చేయాలంటే Ctrl+/ బటన్ క్లిక్ చేస్తే కమెంట్ అవుతుంది. టు అన్కమెంట్ ఇట్ సేమ్. దట్స్ ఇట్.
How can we make image alignment to center? Yeah, that will be discussed in CSS, Prakash CSS. We will definitely discuss about it. So for now, let's concentrate on HTML only. So today, now we are going to discuss our first topic called paths or route. So what is path? Yesterday we have discussed go live కొడితే open a folder or workspace అని వస్తుంది. You have to open this. Like index.html ఓపెన్ చేశాక go live కొట్టాలి. అలా ట్రై చేసి చూడు శివ. ఇన్ కేస్ మళ్ళీ ఎర్రర్ వస్తుందంటే ఒకసారి చూద్దాం దాన్ని. So guys, let's discuss about path. And image వచ్చేసి images folder లో ఉంది. First we have to enter it into images, download.jpeg. That's it. When we run it, I got my image here. So guys, what is this called? ఇమేజెస్ లోకి వెళ్తున్నాం మనం ఈ పాత్ ద్వారా. సో ఈ పాత్ ని మనం ఎలా సెట్ చేయాలి దీని గురించి తెలుసుకుందాం. దిస్ ఆర్ పాత్స్ లో అవి సెట్టింగ్ చేయడంలో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ ఒకటి వచ్చేసి వాట్ డు వి సే రిలేటివ్ పాత్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి స్టాటిక్ పాత్. I guess it is so. So let me check about static path before we're getting into relative path. For example, workspace training HTML day 1 images. This is the image. Day 1 లోకి వెళ్ళి ఇమేజెస్ లోకి వెళ్ళి ఈ ఫోటో దగ్గర ఉన్నాను నేను. ఇప్పుడు నా పాత్ ఇక్కడ పైన కనిపిస్తుంది కదా. ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ దిస్ పాత్ అండ్ పేస్టింగ్ ఇట్ హియర్. Let's execute this. What will happen? Okay, we are getting some error. Then why is that? Okay, I forgot to give photo name. Yeah, exactly, Vignesh, exactly. Thank you, Monisai. Still, we are getting error. Huh? JPEG, download dot. Mm, okay, it should work. So something we have missed. So before getting it, let me deal with relative path. See what does exactly relative path is. Suppose we are over here. According to this project directory. Oh, I forgot to save it. Okay, Sai Medana, I forgot it. Okay, no issues. Let's discuss about relative path for now. So this in this product directory, we are inside the day one folder. In my file manager also, we are inside the day one folder. Let me parallelly execute it. And I'm removing. Okay. So here we are. So to get inside, yesterday I have typed images folder name, and to get inside, I have used this slash keyword slash character. So this means we are going inside of something, some directory. The directory name images folder. That we are telling our machine that
there is a path inside these images. So we are going to it. Now I'm gonna select download JPEG. That's it. From here, I'm experimenting again. For now, we are here. Now I'm entering into images folder. The moment I click this, the machine enters into images folder like this and search for file name called download.jpeg. If it exists, it will render. If not, it will give the blank space. Just yesterday what we are getting. That's why we have used alt tag. I hope you remember it, guys. So let's dive into deep down about relative paths. What if I have a new folder here called something image1 and there is a image inside this folder? Will it now execute? No, it is showing blank space. So what am I supposed to do it here? Any ideas? This is product directory. Okay, I will show it here. Images, image1, download. What should I do now? Okay, so let me explain it again. We are now at the before the add the folder name. Yeah, exactly. Sai Medana, Srija. Exactly. You guys got. Let me explain. So at the starting stage, ఇప్పుడు మనం ప్రాజెక్ట్ మెయిన్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాం. అక్కడ మనకి ఇమేజెస్ ఫోల్డర్ ఉంది. నాకు ఆ ఫైల్ ఇమేజెస్ ఫోల్డర్ లోపల ఉంది కాబట్టి ఇమేజెస్ స్లాష్. సో ఇమేజెస్లోకి ఇన్సైడ్లోకి వెళ్తున్నా. ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ ఉంది. నేను దాని లోపలికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా. image1 ఇక్కడ download.jpg. That's it. సో ఇప్పుడు వస్తుందా? రైట్ వస్తుంది. సో ఫోల్డర్ లోపల ఫోల్డర్ ఉంటే we gonna use this slash path. So what if, let me create a folder, folder name html in caps, and మన html ఫైల్ వచ్చేసి index.html లోపల ఉంది. Since I moved it, I'm restarting my server. ఈ HTML ఫోల్డర్ లోపల ఉంది. మన HTML ఫైల్ వచ్చేసి HTML. ఓకే, to avoid confusion, I'm renaming it. For example, sed. HTML ఫైల్ వచ్చేసి sed అనే ఫోల్డర్లో ఉంది. సో స్టాటిక్ రిలేటివ్ పాత్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటుంది, sed ఫోల్డర్ నుంచి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను బ్లాంక్ స్పేస్ లీవ్ చేశాను అనుకోండి. ఇందాక HTML ఫైల్ మెయిన్ డైరెక్టరీలో ఉంది, ఇక్కడ day1 డైరెక్టరీలో ఉంది, కానీ ఇప్పుడు sed డైరెక్టరీలో ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ sed నుంచి చూసుకుంటుంది. అంటే కరెంట్లీ వీఆర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ sed డైరెక్టరీ, నాట్ day1 డైరెక్టరీ. అంటే day1 లోపల ఉన్న sed లోపల ఉన్న డైరెక్టరీలో ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనకు డౌన్లోడ్ ఇమేజ్, ఆ ఇమేజ్ రెండర్ అవ్వాలి అంటే మనం ఈ sed డైరెక్టరీ నుంచి బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇమేజెస్ ఫోల్డర్కి వెళ్ళి మళ్ళీ image1 ఫోల్డర్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఉన్న డౌన్లోడ్ ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్రాసెస్ ఎవరికైనా తెలుసా ఎలా చేయాలో? Guys, do you have any idea about it? Okay, Sam is now. So, did you understand the instance that I have demonstrated now? ఇప్పటివరకు చెప్పింది అర్థమైందా విఘ్నేష్? దట్స్ గ్రేట్. ఓకే, విఘ్నేష్, యూస్ //
Mhm. You're almost correct, Manisai, but that's incorrect. Vignesh, can you answer it? What should I do now? Maybe direct copy of the link of image. No, 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 it's not that complicated. It's not that complicated, Srija. Vignesh, you there? Check the properties. No, Vignesh. We just need to use slash command. But before slash, we're gonna use double dot, double dot slash, double dot slash. ఈ డబల్ డాట్ స్లాష్ అనేది ఏంటంటే ఒక డైరెక్టరీ నుంచి వెనకకు తీసుకొస్తుంది. మీన్స్ ఇప్పుడు సీడ్ ఫోల్డర్లో ఉన్నాం, డబల్ డాట్ స్లాష్ క్లిక్ చేయగానే బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం డే 1 డైరెక్టరీలోకి వచ్చేస్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి సేమ్ ఇమేజెస్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న image1కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ డాట్ జేపీఈజీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. దట్స్ ఇట్. ఓకే, లెట్ మీ రీస్టార్ట్ ద సర్వర్. దట్స్ ఇట్. We got the image. Sai Medana, is it clear now? Guys, can you see me? Can we write as day 1 images? No, Mohammed, no, we can't. It's gonna give us the error. Okay, Vinay, thank you for the confirmation. So let me repeat it again for the Sai Medana. For the sake of Sai Medana, this double dot slash gonna bring out of, like, step up us from a directory. Set folder నుంచి మనకు బయటికి తీసుకొస్తుంది. For example, this question is for you guys. There is a folder called SDC inside the set, and I'm moving my HTML file into SDC. I'm stopping server for now. So how am I supposed to render this? Any ideas? What if image folder is not in day 1 and is placed in any other folder? Srija, for that image folder, the image must and should present inside the day 1 folder project directory. We can't do it unless there is a other way how to render image without the image present in our project directory. But let me demonstrate it later. So guys, what's the solution now? My HTML folder is in seed folder, inside seed, inside STC. What should I do now? Did you get my point? Okay, let me demonstrate it. So currently we are inside the STC folder. There is index.html file. Currently we are here. So what I'm gonna do is I'm just step out a director from it. Now I'm outside the STC folder. Here am I. So I have to step out again. Triples dot slash STC triple dot slash SID. Yeah, Rahmat, you're almost correct. Thanks for trying it. So currently I'm here inside the seed folder. So I want to step out again. So simple double slash dot. Now I'm out. I'm trying images slash
What's this image one? Download.jpg. Let me save it and let me run it. Done. We get it. This is relative path. Let me conclude about static path. So guys, we have seen ఇప్పుడైతే మనం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం index.html నుంచి. I mean inside STC ఫోల్డర్ నుంచి. సో నాకు అలా అవ్వాలని లేదు. ఇక్కడ నుంచి నేను ఫోల్డర్ నుంచి బయటకు వచ్చి అంత కాంప్లికేటెడ్గా ఉందనుకుంటే మీరు జస్ట్ స్టార్టింగ్ స్లాష్ బటన్ టైప్ చేయండి. వాట్ దిస్ స్లాష్ బటన్ ఈస్ గోనా డూ ఈస్ డైరెక్ట్గా ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ డే 1 డైరెక్టరీలోకి తీసుకొస్తుంది మనల్ని. ఈజ్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ టు చెక్ ఆల్వేస్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ అండ్ టైప్? Sorry, Sumant, I didn't get you. Could you repeat it again? I mean, could you explore your question more clearly? So slash button brings us to the root directory. ఈ స్లాష్ బటన్ తోటి మనం ఇక్కడ ఇన్సైడ్ సిడ్లో లేము, డైరెక్ట్ మెయిన్ డే 1 ఫోల్డర్లోకి వచ్చినాం, రూట్ డైరెక్టరీ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీలోకి వచ్చేసినాం. ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ ఇమేజెస్ image1 download.jpg. That's it. Save it. This is the static path. And previously I have mentioned to copy this path. It should work, but I don't know where I have made it wrong. I will clear you in the next session, guys, and my apologies for it. So did you understand the concept of static and relative paths? See, can we copy the path from particular image properties? Yeah, that's what I did. Someone, Vignesh, that's what I previously did. I just copied from this here. The same path will be presented properties. It should work actually. I have tried it previously, I swear, but it is not working. Don't know why. Maybe I should have done wrong somewhere. I will keep you informed about it, guys. Okay, someone give a brief on it. 1 second. Okay, sure. Sid, can you explain difference between relative and static path? Sure, Sai sure. One simple statement on relative path. Okay, let me give a brief path. Guys, coming to the relative path. For relative path, we're gonna relate the HTML file. I mean HTML file తోటి మనం రిలేట్ చేసుకుంటాం. స్టార్టింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇమేజ్ ఫైల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఆ ఇమేజ్ ఫైల్ని వెళ్ళే పాత్ని మనం index.html మన మెయిన్ HTML ఫైల్ నుంచి అక్కడికి తీసుకెళ్తుంది. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇప్పుడు నేను STC లోపల ఉన్నా, ఐఎమ్ అన్ HTML ఫైల్, STC లోపల ఉన్నా, ఇక్కడ నుంచి నేను ఇమేజ్కి వెళ్ళాలంటే నా పాత్ వచ్చేసి ఎస్డిసి నుంచి బయటికి వచ్చి మళ్ళీ సిడ్ నుంచి బయటికి వచ్చి తర్వాత మళ్ళీ ఇమేజెస్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ image1లోకి వెళ్ళి తర్వాత అక్కడ ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. ఇది నా పాత్. దిస్ ఈస్ రిలేటివ్ పాత్. అండ్ టు టు అచీవ్ ఇప్పటివరకు చెప్పింది, టు అచీవ్ దిస్ ఇన్ ఏ కోడ్ ఫామ్ వీ హ్యావ్ టు డూ // టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఏ డైరెక్టరీ // అండ్ అగైన్ // అది మనకు సిడ్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం డే 1లో ఉన్నాం. ఇక్కడ నుంచి ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని download.jpg. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ రిలేటివ్ పాత్. స్టాటిక్ పాత్ ఎట్లా అంటే ఇలా మనం HTML నుంచి స్టార్ట్ అవ్వదు. స్టాటిక్ పాత్ కోసం ఇలా చూడండి. HTML నుంచి స్టార్ట్ అవ్వదు, మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు స్లాష్ అని కొట్టగానే డే 1 లోపల ఉన్నాం మనం. డే 1 నుంచి మనం ఇమేజెస్లోకి వెళ్ళాలి. మనకు HTMLతో సంబంధం లేదు, ఏ ఫోల్డర్ నుంచి బయటికి రావాల్సిన పని లేదు. ఇమేజెస్ download.jpg. దట్స్ ఇట్. ఓ సారీ. Manivardhan, double dot means it will take మనల్ని ఒక డైరెక్టరీ నుంచి బయటికి తీసుకొస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్, లెట్ మీ, ఇప్పుడు మనం ఇమేజెస్ ఫోల్డర్లో ఉన్నాం. ఇక్కడ నుంచి // టైప్ చేసాం అనుకోండి, image1 // ఇప్పుడు మనం ఇమేజెస్ ఫోల్డర్లో ఉన్నాం. ఇమేజెస్ ఫోల్డర్ నుంచి మళ్ళీ డే 01లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే, మళ్ళీ బయటికి రావాలంటే
స్లాష్ డబల్ డాట్ స్లాష్. మళ్ళీ మనం బయటికి వచ్చేసినాం. డే 1 లోకి వచ్చేసినాం. అంటే ఫస్ట్ ఇమేజెస్లోకి వెళ్ళి మనం బయటికి వచ్చేసినాం. గాట్ ఇట్? మణివర్ధన్ రెడ్డి. Mohammed, I think using starting path, okay, you will get to know. You will get to know about it. But most of the time, we're going to use relative path only, Mohammed. It is easy static path, but we're going to use relative path. That's why we call as programmers. Programmers are really mad at something. When we use them separately, that is at what situation? The situation is simple. Like if you find uh, any complicate any complications regarding the relative path, అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చాలా ఫోల్డర్స్ నుంచి బయటికి రావాలి, మళ్ళీ వేరే ఫోల్డర్కి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు అక్కడ కాంప్లికేషన్స్ అప్పుడు రిలే రిలేటివ్ పాత్ని అవాయిడ్ చేసేయండి. స్టాటిక్ పాత్ డైరెక్ట్ మెయిన్ పాత్ నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు. అలా. ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ ఇట్? ఒకసారి స్లాష్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే. స్లాష్ ఈస్, let me bring our index.html file back to here. Here it is, index.html file. మనం ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాం. ఇక్కడ నుంచి ఇమేజెస్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఇమేజెస్, లోపలికి వెళ్ళాలి అనుకుంటే స్లాష్. దట్స్ ఇట్. Okay, got it? Any doubts? For static path, can I copy the image path set? Manivardhan, sorry, Sai Medana, it should have worked before, but I think it might be deprecated for now. So I guess the answer is no, we can't use. Why is it necessary to create number of folders and making it complex? So guys, uh, Sumant, that's a silly question. I mean, and also very important question. And it's a crazy question, and it's a good question. Repeat, uh, let me give a brief about it. For example, I have a 10 HTML files, 20 CSS files, 30 JavaScript files, and 40 images. That's it. In a single directory. Day 1 లోపల నాకు ఇన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఏ ఫైల్ ఎక్కడుందో దాన్ని మేనేజ్ చేసుకొని చాలా కష్టం అవుతుంది. అప్పుడు వీ గోనా యూస్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫోల్డర్. అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ అన్ని దానిలో పెట్టేసేయొచ్చు. సిఎస్ఎస్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి దానిలో పెట్టేసేయొచ్చు. ఇలా. అండ్ ఇమేజెస్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి దానిలో పెట్టేసేయొచ్చు. అండ్ ఇమేజెస్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. దేర్ విల్ బి ప్రోడక్ట్ ఇమేజెస్ అండ్ ఆల్సో అడ్మిన్ ఇమేజెస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా. దానికి సపరేట్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఇమేజ్. దట్స్ ఇట్. సో వీ గోనా యూస్ ఫోల్డర్స్ ఫర్ ఇట్. అర్థమైందా సుమంత్? థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ దట్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. That's it. So guys, we are running out of time. We have only 30 minutes left. Ask the doubts at the end time. I'm gonna run it again. Okay. So let's discuss about one more tag, an anchor tag. So what is this anchor tag? And guys, don't forget to refer through this documentation, devdocs.io. Just type devdocs.io. I will provide the link after the session. Click on HTML. You can find the all attributes and all the elements in the HTML. For example, A stands for anchor, just as P stands for paragraph.
Have you ever heard about links? For example, there is this website called not Spurti. Okay, let me show the demonstration. For example, click me and I'm gonna www.google.com. I just saved it. The moment I click this is the output for the anchor tag. The moment I clicked it, oh, sorry, something I did wrong. HTTP colon colon. Yep. The moment I clicked it, the page will redirects me into this google.com website. This is what anchor tag's gonna do. For example, there is one of the website that I have did. Okay, it might takes a few seconds. What anchor tag exactly gonna do is ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి మనం రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి నాకు ఫేస్బుక్ లింక్ కావాలి అంటే మీరు లెట్ మీ డెమాన్స్ట్రేట్. మనం ఫ్యూచర్లో ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకొని అక్కడ కాంటాక్టర్స్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ది ఒక ఐకాన్ పెట్టేసి దాన్ని క్లిక్ చేయగానే మన వెబ్సైట్లోకి వచ్చేసేటట్టు పెట్టాలనుకుంటున్నాం. అప్పుడు సింప్లీ ఆ లింక్ ఇక్కడ కాపీ చేసి యాంకర్ ట్యాగ్లో పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. వన్స్ ఇట్ ఈస్ క్లిక్ నా ప్రొఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇలా రీడైరెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంటుంది యాంకర్ ట్యాగ్. నాట్ ఓన్లీ అలా అండ్ ఆల్సో మీరు చూసినట్టయితే వెబ్సైట్స్లో దేర్ ఆర్ టైప్స్ అంటే సింగిల్ పేజ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, మల్టీ పేజ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి. సింగిల్ పేజ్ వెబ్సైట్స్ అంటే ఓన్లీ టాప్ టు బాటమ్ ఒకటే సింగిల్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది. మల్టీ పేజ్ హౌ టు గెట్ ట్యాగ్ ఏ gives hyperlinks to web pages. Exactly, Prakash, exactly. Single page websites, for example, single single page websites. Let me give a demonstration. Okay, leave it. So guys, this is the website we're gonna do. మనం HTML, CSS, JavaScript journey complete చేయబోయే website, a music player, and it's gonna work it. And you're gonna deploy it in the internet also. You can share the link to your relatives and your friends that and you can proudly announce proudగా చెప్పుకోవచ్చు మీరు చేశారని చెప్పేసి అని. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సింగిల్ పేజ్ వెబ్సైట్ గైస్. అండ్ ఇది ఒకటే పేజ్ ఉంటుంది, వేరే పేజెస్ ఏమి ఉండవు దీంట్లో. అండ్ మల్టీ పేజ్ వెబ్సైట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక పేజ్. నేను ఏదైనా క్లిక్ చేయగానే దీస్ ఆర్ ఆల్ యాంకర్ ట్యాగ్స్. క్లిక్ చేయగానే ఇంకొక పేజ్ ఓపెన్ అయింది. దిస్ ఈస్ అనదర్ పేజ్. This is called multi-page websites. I hope you are clear with single page and multi-page websites. If not, mention it in the live chat. I'm going to explain it again. Sid, can you tell about the anchor tag? Yeah, I will. I will definitely. Let me create another HTML file here. And guys, don't forget anchor tag has opening tag and closing tag. Let me write from the scratch. This is our anchor tag, and whatever text we give here, it's gonna give us here. Without the href tag, it is a simple anchor. Without the href attribute, it is a simple tag. When we give href, it will be active. Like ఇక్కడ cursor change అవుతుంది చూడండి. The moment I hovered over here. That's it. Let me create another HTML file. Hello.html. Same boilerplate I'm gonna keep it here. This is title is second page, and I'm gonna click here h1 Siddharth
website. This is first page. So this is our first page, guys. As of now, we have two HTML files inside our project directory. Guys, let me give a moment. Let me have a moment. I will get back to you. Just give me a moment. Sorry, guys. Sorry for the late. Sorry for the late, guys. I hope you guys can see me now. And suppose. So here we are. What I did is I have given an empty anchor tag, which I have also mentioned the href attribute for it, and have given the value an empty string. And also I have created a empty, hello.html file in our project directory. And I changed the title as second page and given the h1 tag inside Siddharth website content. That's what I have done so far. So what I'm gonna do here is I'm just navigating this page to this page. Like when we click this button, we have to redirect to this page. So how we're gonna do is hello.html. Simply, we have to provide here path just as we have provided here src attribute. Save it, and the moment I clicked it, it's gonna open second website. Let me explain, guys. We have to provide here path like HTML folder there is, let's say, and I'm moving the hello.html file to it. So now we are going to enter HTML folder inside hello.html file. That's it. Refresh it, click it. So congratulations, guys. So far we have created a multi-page website. How many of you are ఎంతమంది నాతో ఉన్నారు? Yeah, sure, Ganesh, sure. I will explain. If I put two anchor tags, then how do I arrange them so that appear one after the other in the page showdown? Okay, that's great question, Karthik. When we use anchor tag, then it will become multi-page website. Repeat it once again. Sure, I will. So Ganesh, syntax is nothing. Just we have to give a for anchor tag, one opening tag and one closing tag, and there is one attribute, one mandatory attribute, href. Href stands for it is like HTML reference path, HTML reference path. So here we're gonna provide path just as we did in the src attribute in image tag. Instead of image file, we have to provide HTML file to here. That's it. Can we use h1 tag instead of a? No, guys. This href tag is only applicable for a tag only. That's it. Let's get deep down. This is it. A tag. Forget about UL tag and LI tag that we're gonna discuss about it later. And all the content will be here. You can address it later if you want to. And some of the optional tags, let me give out it.
For example, I want it to open in new tab, not in the current tab. Right now click చేయగానే ఇక్కడ వస్తుంది second tab. నాకు అలా కాకుండా వేరే tab లో ఓపెన్ అవ్వాలి. For that we're going to use target attribute. And inside the target attribute, we're going to give the value underscore blank. Control S, save. That's it. When we refresh it, click చేయగానే, oops, sorry, something. Target underscore blank. Okay, I should give it here. I forgot it. My bad. So here we are. When we click it, it's gonna open in new tab. That's it. Image in new tab. Unable to create another HTML folder. Prakash, for it, just click on right click on left side of this space, click on new folder and type the folder name and press enter. That's it. You can click, you can create it. Can we open the image? Before answering your question, Vinayak, there is in image tag we can also instead of src ఇందాక మీరు అడిగారు కదా కంపల్సరీగా ఇమేజ్ ఫైల్ వచ్చేసి మన ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్లోనే ఉండాలా అని చెప్పేసి there are some cases we need not necessary to create a file inside our project directory. Sumant, okay, let me explain. So Sumant, anchor tag gonna do what gonna do is just మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసిన పాత్ లోకి వెళ్తుంది. Oh sorry, okay, I messed it up, my apologies. HTML hello.html click me. ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం ప్రొవైడ్ చేసిన పాత్ లోకి వెళ్తుంది. ఇన్ కేస్ ఏ పాత్ ప్రొవైడ్ చేయలేదంటే వీ కెన్ ఆల్సో గివ్ ద లింక్ ఫర్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లిక్ చేయగానే ఈ లింక్ ఓపెన్ అవ్వాలి. కంట్రోల్ ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ ఇట్ అండ్ పేస్టింగ్ ఇట్ హియర్. ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేస్తే వెన్ ద మూమెంట్ ఐ క్లిక్ ఇట్ ఆ లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది. సుమంత్ అర్థమవుందా? ప్రకాష్ మీట్ అయ్యే తర్వాత I will resolve your issue. Don't worry. There might be a small bug in your VS Code. So coming to image tag. Previously I have mentioned that we can copy a image. For example, we can render an image. Okay. Instead of downloading it, we can copy it. Copy image address. Yeah. Click copy image address and paste it in image tag here. That's it. Let's see what will happen. Fine. Image is rendered. ఇక్కడ ఇమేజ్ వచ్చేసింది మనకు. కానీ ఆ ఇమేజ్ అయితే మన ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీలో లేదు. సో త్రూ ద లింక్స్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. ఇందాక ఒకళ్ళు అడిగారు కదా గూగుల్ డ్రైవ్ నుంచి అప్లోడ్ చేయొచ్చా అని చెప్పేసి అని. సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ గూగుల్ డ్రైవ్ లింక్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. దట్స్ ఇట్. ఇట్ విల్ రెండర్. ఇన్ ద సేమ్ వే యూ కెన్ ఆల్సో క్లిక్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లిక్ చేయగానే వీ గోనా నావిగేట్ టు ద ఇమేజ్ ఫైల్. దట్స్ ఇట్. So guys, any doubts regarding anchor tag and image tag? To get the complete detailing,
refer to the dev docs or MDN docs. Okay, image size, done. For that, let me render my image. So guys, for the image size, in case if you want to increase, like if you want to make any changes, suppose increasing an image, decreasing an image size, బిఫోర్ ఆస్కింగ్ బిఫోర్ ఆస్కింగ్ అస్ అంటే మమ్మల్ని అడగండి డౌట్ వస్తే. బట్ మమ్మల్ని అడిగే కంటే ముందు డాక్యుమెంటేషన్ రిఫర్ చేయండి. యూ హ్యావ్ టు హ్యాబిచ్యుయేట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిఫరింగ్ ద డాక్యుమెంటేషన్. కాస్ నో డెవలపర్ నోస్ కంప్లీట్ సింటాక్స్ అండ్ కంప్లీట్ డీటెయిలింగ్ ఆఫ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. ఒక డెవలపర్కి ఏది కూడా 100% లాంగ్వేజ్ రాదు. అప్పటికప్పుడు డాక్యుమెంటేషన్ చూస్తూ రిఫర్ చేస్తూ నేర్చుకోవడమే. దట్స్ ఇట్. అండ్ సింటాక్స్ అండ్ సిమాంటిక్స్ వచ్చేసి మీరేం బై హార్ట్ చేయకండి. జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఇట్లా లింక్ క్లిక్ చేయగానే మీ ప్రొఫైల్ ఓపెన్ అవ్వాలి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో. అలాంటి ఫ్యూచర్ కావాలి. మీకు అప్పుడు గుర్తు రావాల్సింది యాంకర్ ట్యాగ్. సింటాక్స్ ఏం గుర్తులేదనుకోండి, జస్ట్ టైప్ ఇట్ ఇన్ గూగుల్. యాంకర్ ట్యాగ్ సింటాక్స్ ఇన్ హెచ్‌టీఎంఎల్. దట్స్ ఇట్. మీకు యాంకర్ ట్యాగ్ అనేది ఉంది అని తెలిస్తే సరిపోతది. దట్స్ ఇట్ అంతే. అలా నేర్చుకోండి. How to open image in new tab which we have in our computer without using Google link. Okay, I will show it, Vinayak. Yeah, we can. We just provide two. We can, Sneha, we can. Vinay also ask the same question. We have to give width attribute and height attribute to it. I heard these two attributes have deprecated. The word deprecated, I guess this is the spelling. I'm weak at spellings, guys, forgive me. Deprecated అంటే ఏంటనంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఈస్ దిస్ ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఇప్పుడుంది. కానీ ఫ్యూచర్ అప్డేట్స్ హెచ్టీఎంఎల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనే దాన్ని ఎప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫ్యూచర్‌లో అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఇమేజ్ ట్యాగ్ ప్లేస్‌లో వేరే ఏదైనా కొత్త ట్యాగ్ రావచ్చు. అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఐఎంజీ దే మైట్ హావ్ గేవ్ అస్ ఇమేజ్ ఇలా ఇవ్వచ్చు. అలా ఇచ్చినప్పుడు పాత ఇమేజ్‌ని డిలీట్ చేస్తారు. అలా డిలీట్ చేయబడిన దాన్ని డెప్రికేటెడ్ అంటారు. అలా డెప్రికేట్ చేసింది ఇంకా మనకి రాదా అంటే వస్తది. ప్రీవియస్ హెచ్టీఎంఎల్ వెర్షన్‌లో చూసుకోవచ్చు. అంటే కరెంట్‌లీ వి ఆర్ యూజింగ్ హెచ్టీఎంఎల్5 వెర్షన్. హెచ్టీఎంఎల్5 వెర్షన్. మీరు హెచ్టీఎంఎల్4లో గాని, 3లో గాని చూసుకొనుంటే కొన్ని డెప్రికేటెడ్ వాల్యూస్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. సమ్ ఆఫ్ ద డెప్రికేటెడ్ some of the deprecated tags that I have heard is frame set, I guess. Right, frame. ఈ అట్రిబ్యూట్ ఈ ట్యాగ్ ఇంతకుముందుకుండేది. ఐయామ్ జస్ట్ కన్‌ఫ్యూజింగ్ అబౌట్ అట్రిబ్యూట్ అండ్ ట్యాగ్స్. ఫర్‌గివ్ మీ గైస్. ఈ ట్యాగ్ ఇంతకుముందు ఉండేది. ఇప్పుడు లేదు. దిస్ ఈజ్ వాట్ డెప్రికేటెడ్. బట్ మన హెచ్టీఎంఎల్ ప్రీవియస్ వెర్షన్స్‌లో చెక్ చేసుకుంటే అది ఇంకా ఉంటది. హెచ్టీఎంఎల్ ప్రీవియస్ వెర్షన్. అది కావాలంటే హలో గైస్, యామ్ ఐ ఆడియబుల్? కెన్ యూ హియర్ మీ?
Okay, sorry guys, had a power issue. So where are we? Deprecated term. So I guess deprecated అంటే ఏమో అర్థమైంది అనుకుంటా మీకు. Yep. And the problem is there is a delay in latency, guys. Hello guys. Sorry, had a latency issue. I suppose we are in same track now. Okay, fine. So Manivardhan, the limit is మనం ఎంతైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే this is our second tag. I mean second HTML. We can create as many as tags we want to. అంటే ఇది ఒక కంప్లీట్‌గా ఫ్రెష్ పేజ్, ఫ్రెష్ హెచ్‌టీఎంఎల్. నీకు ఇష్టం వచ్చిన డిజైన్ పెట్టేసుకోవచ్చు. నో లిమిటేషన్స్. దట్స్ ఇట్. అంటే లెట్ మీ గివ్ ఎ డెమాన్‌స్ట్రేట్. This is one of the project of our STC community. This is home page. అండ్ ఇక్కడ అబౌట్ us క్లిక్ చేసినప్పుడు వేరే పేజ్‌లోకి వెళ్తుంది. వేరే హెచ్‌టీఎంఎల్ పేజ్. ఇది కంప్లీట్‌గా ఫ్రెష్ అండ్ కొత్తది. లైక్ అలా. ఇలా మల్టిపుల్ పేజెస్. దేర్ ఈస్ నో లిమిటేషన్స్. యూ కెన్ క్రియేట్ యాస్ మెనీ యాస్ పేజెస్ యూ వాంట్ టు. And you can create as many as lengthy pages if you want to. That's it. So that's all about image and anchor tags. And one cool thing about is you can also write nested tags, like tags inside tags. For example, it is an anchor tag and which it navigates to HTML hello.html, and content is, instead of content I'm gonna give image tag, and for this image tag I'm gonna give this. Let me save it. That's it. The moment you click it, it's gonna navigate into next website. Tarun Reddy, can you hear me? Guys, can you hear me? Okay, thanks for the confirmation. సో ఇలా మనం నెక్స్ట్ చేసుకోవచ్చు ట్యాగ్స్ని, అండ్ యూ కెన్ మ్యానిపులేట్. ఎలా అంటే అలా మ్యానిపులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఎ ప్లే గ్రౌండ్ ఫర్ యూ గైస్. సో
Let's come back to resolve the size of the image, height and width attribute. For example, let me give a values of 60 and width also 60. The moment I saved it, oops, let me refresh it. The image is compressed. అంటే ఒకసారి height and width attribute తీసేసి ఒరిజినల్ సైజ్ చూస్తాం. Okay, this is the original size. The moment I give this height and width values, ఇలా వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? And what are these values? These values are pixels. Have you ever heard about pixels? Pixels is a size unit. Pixels in HTML. View in device unit pixels. That's it. Refer to the MDN and dev docs for more information about pixels, guys. Just so for now, just remember మనకు length లో centimeters, meters ఎలానో ఇక్కడ pixels అలా. How to increase size of click me text. Click me. Actually, Tarun Reddy, we're gonna do it in CSS, but instead అప్పుడు చెప్పే బదులు ఇప్పుడే ఆడుతున్నావు కదా, సో ఇప్పుడే చెప్పేస్తున్నా. సిఎస్ఎస్లో 3 టైప్స్ ఉంటాయి మనకు. We can implement CSS using inline CSS, outline CSS, sorry, inline, internal CSS, external CSS. So event అనేది we discuss in our next session. As of now, let me discuss about inline CSS. Inline CSS అంటే simple. Every element has this style attribute. ఈ స్టైల్ అట్రిబ్యూట్లో మనం సిఎస్ఎస్ పాస్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం ఫాంట్ సైజ్ 20 pixel. So now the size is increased. What if I have given 200 pixel? Size is increased. Here you can see it. So the syntax here, font size is something that size of an content element. ఇది ఒక అట్రిబ్యూట్ లాంటిది, సిఎస్ఎస్ అట్రిబ్యూట్. ఈ సిఎస్ లైక్ పైథాన్లో డిక్షనరీస్ మీకు ఐడియా ఉండుంటుంది, ఆర్ ఎల్స్ హ్యాష్ మ్యాప్స్ ఇన్ జావా. ఇఫ్ నాట్, ఇఫ్ మీరందరు ప్రోగ్రామింగ్లో బిగినర్స్ అయితే లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ డీటెయిల్. సిఎస్ఎస్లో మనకు కీ ఇంకా వాల్యూస్ 2 స్లాట్స్ ఉంటాయి. కీ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫాంట్ సైజ్, అంటే ఫాంట్ సైజ్ కీ, ఈ ఫాంట్ సైజ్ కీకి మనం వాల్యూ 20 పిక్సెల్ ఇస్తున్నాం. దట్స్ ఇట్. ఆ డిజైన్ అంతా హెచ్టిఎంఎల్కి అప్లై అవుతుంది. సింటాక్స్ వచ్చేసి కీ కాలం వాల్యూ సెమికాలన్. దట్స్ ఇట్ గైస్. ఇది సింటాక్స్. ఓవరాల్ మన ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్కి అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్కి ఇదే సింటాక్స్ యూజ్ చేస్తాం. జస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్ అండ్ నోట్ ఇట్ డౌన్ గైస్. దట్స్ ఇట్. We are running out of time. Let's have a quick interactive session. Actually, I thought to discuss many tags in HTML, but couldn't have enough time. Sorry for it, guys. And what I thought is I should have mentioned about table tags and THTR and headers tags, etc. Alt is required, or we gonna give dimensions in image tag. Sumant, అర్థం కాలేదు. Alt is for alternate title. అంటే ఇమేజ్ రెండర్ కాకపోతే ఈ టైటిల్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. Width and height is for dimensions we're gonna give. And mostly image కి width height డిసైడ్ చేసేది మనం ఇలా చేంజ్ చేయం. డైమెన్షన్స్ వచ్చేసి సిఎస్ఎస్ నుంచి చేంజ్ చేస్తాం. సిఎస్ఎస్ ఎలా అంటే సేమ్ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్లో స్టైల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ there should be something, sorry, height
500 px colon width 500 px colon. That's it. ఇలా చేసేస్తే హైట్ అండ్ విడ్త్ రెండు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. లెట్ మీ గివ్ ఇట్ డౌన్లోడ్. దట్స్ ఇట్. సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది చూసారా అలా. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీఆర్ గోనా యూస్ CSS ఓన్లీ, నాట్ విడ్త్ అండ్ హైట్ అట్రిబ్యూట్స్. సో యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ నో విడ్త్ అండ్ హైట్ అట్రిబ్యూట్స్ని డిప్రిషియేట్ చేస్తారు. సో కొన్ని కోడ్ ఎడిటర్స్లో అది వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు, వర్క్ అవ్వచ్చు. నో సుమంత్, ఆల్ట్ ట్యాగ్ వచ్చేసి ఆల్టర్నేటివ్ ట్యాగ్. ఇఫ్ నువ్వు ఇది రిమూవ్ చేసినా పనిచేస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ టు గివ్ ఇట్. అంటే మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు ఇంటర్నెట్లోకి హోస్ట్ చేసినప్పుడు మన వెబ్సైట్ని అది యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఇమేజ్ రెండర్ కాకపోతే. One final brief on stat. What exactly is alt for? Shrija, I'm sorry, I guess you have absent yesterday. Oh no, you were there, I remember. Let me demonstrate it again. This is the image. What if I have given the wrong name of image? It won't render. It's simply given blank space. This blank space covers the height of 500 pixels and width of 500 pixels. అండ్ ఇలా బ్లాంక్ స్పేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నెట్లో ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మన దగ్గర ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ తక్కువ ఉంటే ఆ ఇమేజ్ అనేది లోడ్ అవ్వదు. అలాంటి టైంలో కూడా ఇట్లా బ్లాంక్ స్పేస్ వస్తుంది. అలా వచ్చినప్పుడు ఆల్టర్నేట్గా ఈ టైటిల్ ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఆల్టర్నేట్ టైటిల్. సో దట్ ఆ యూజర్కి క్లయింట్కి తెలిసిపోతుంది ఆ ఇమేజ్ ఏంటని అని చెప్పేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిద్ధార్థ్ అని అంటే ఓకే సిద్ధార్థ్ ఇమేజ్ అక్కడ రాబోతుంది అని చెప్పేసి హీ కెన్ కంక్లూడ్ ఇట్. Meaningful text in alternate attribute we're gonna give. So guys, any doubts? Bro, how can we insert data in HTML like login and password in website? For that there will be, we can discuss about form tags, and we're gonna discuss about form validation in our upcoming classes. Any doubts guys? సో గైస్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు అడిగేసేయండి. స్టార్టింగ్లో నేను క్లాస్ తీసుకునేటప్పుడు చాలా మందికి చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి. నాకు అర్థమైపోయింది సంథింగ్ నేను ఫాస్ట్ పేస్లో వెళ్తున్నట్టు. ట్రాన్సిషన్స్ ఇన్ వెబ్ పేజ్. Karthik, I didn't get you. About what transitions you are asking me? One brief on static and relative path. You mean animations, Karthik? Why we need to submit our yesterday's task? Okay, when we need. Sorry, I read it wrong. That will be discussed by our admins, Chandrasekhar. Animations, we can create it using CSS. For that, we're going to use keyframes in CSS. So guys, actually నేను రేపు HTML ఇంకా CSS స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు చెప్దాం అనుకున్నా. సో ఈరోజు క్లాస్లో ఇనఫ్ ట్యాగ్స్ చెప్పనందుకు రేపు సిలబస్ కొంచెం గట్టిగానే పడ్డది. We have to take more time tomorrow. And let me give a brief description of HTML and CSS and JavaScript. I will give Sumant, I will give today's task. What HTML is,
హెచ్టీఎంఎల్ మీరు చూసే ఉంటారు కదా! కంటెంట్ కంప్లీట్‌గా స్కెలిటన్ లా ఉంటది. బట్ మీరు రియల్ వరల్డ్ వెబ్‌సైట్ చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే వెబ్‌సైట్. ఇది స్కెలిటన్‌లా లేదు. ఐ మీన్ ఈ డిజైన్ చూడండి. ఇక్కడ ఐకాన్ వచ్చేసి, ఇక్కడ ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఇట్లా క్లిక్ చేయగానే ఇట్లా మొత్తం లిస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇన్‌సైడ్ లిస్ట్. పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్‌కి ఇదంతా స్క్రోల్ బటన్ ఇక్కడ వచ్చేసింది ఒకటి. అండ్ ఇక్కడ ఒక స్క్రోల్ బటన్. దిస్ డిజైన్ వి కెన్ అచీవ్ త్రూ సీఎస్ఎస్. ఈ డిజైన్ అంతా సీఎస్ఎస్. అంటే ఈ ఐకాన్ ఇక్కడ పెట్టేంత సీఎస్ఎస్. ఈ క్లిక్ చేయగానే ఇలా ఓపెన్ అయ్యేది వి కెన్ అచీవ్ ఇట్ త్రూ జావాస్క్రిప్ట్. లైక్ హెచ్టీఎంఎల్ ఈజ్ స్కెలిటన్ ఆఫ్ అంటే కైండ్ ఆఫ్ పచ్చిగా చెప్పాలంటే బొక్కలుంటాయి అంతే వెబ్‌సైట్‌వి. సీఎస్ఎస్ వచ్చేసి మజిల్స్ అండ్ వీన్స్. మజిల్స్ అండ్ వీన్స్ ఇవే మనకు మన స్కెలిటన్‌కి ఎలా డిజైన్ ఇస్తదో హెచ్టీఎంఎల్ కూడా అలానే డిజైన్ ఇస్తది. జావాస్క్రిప్ట్ ఏంటంటే బిహేవియర్. లైక్ ఇది క్లిక్ చేయంగానే ఇది ఓపెన్ అవ్వాలి. ఇట్స్ ఎ బిహేవియర్ ఆఫ్ వెబ్‌సైట్. మళ్ళీ క్లిక్ చేయగానే క్లోజ్ అవ్వాలి. ఇలాంటి వెబ్‌సైట్స్ అండ్ ఇలాంటి బిహేవియర్స్ ఇస్తది మన జావాస్క్రిప్ట్. వి కెన్ అచీవ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HTML, CSS, JavaScript జర్నీలో వీఆర్ గోనా బిల్డ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్. ఇది నేను లాస్ట్ ఇయర్ 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ బిల్డ్ చేశాను. లాక్‌డౌన్‌లో ఉన్నప్పుడు మ్యూజిక్ ప్లేయర్. ఐ గెస్ యూ కెన్ హియర్ ద సౌండ్. సో లెట్ మీ ఇన్స్పెక్ట్ ఇట్. సో ఇది వచ్చేసి అవర్ ప్రాజెక్ట్ దట్ వీఆర్ గోనా డూ ఇన్ ఫ్యూచర్. వో ఈ ప్రాజెక్ట్ CSS లేకపోతే ఎలా ఉంటదో మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ నేను పాత్ నేమ్ తప్పిస్తే CSS అంతా మాయమైపోతది. సో దిస్ ఈస్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ వితౌట్ CSS. So I suppose you understand the importance of CSS. Once I refresh it, ఇది with CSS. That's the importance, guys. That's the importance of HTML and CSS. And JavaScript is like ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ వరకు వచ్చేస్తుంది చూసారు ఇక్కడ ఈ బార్. అది JavaScript gonna deal with it. And play button, next button. These button handlings will be handled through JavaScript. ఓవరాల్‌గా బిహేవియర్ మనం హ్యాండిల్ చేయబోతున్నాం జావాస్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సాత్విక్ ఇక్కడ hello.html వచ్చేసి మన సెకండ్ పేజ్. జస్ట్ ఇక్కడ నార్మల్‌గా ఎప్పుడులానే ఇమేజ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నథింగ్ కాంప్లికేటెడ్. ఓకే. ఫైన్ గైస్. యువర్ టాస్క్ ఈస్ టు బిల్డ్ ఓకే గైస్. ద టైమ్ ఈస్ 8:43. లెట్స్ హావ్ 8:46 3 మినిట్స్ వరకు ఆస్క్ మీ ఏ క్వెషన్ రౌండ్ పెట్టుకుందాం. ఇఫ్ యూ గైస్ మీకేమైనా క్వెషన్స్ ఉంటే అడిగేసేయండి. Like anything about career, about web development. Just shoot at me those questions. I did not get clear about anchor tags. Prakash, what's your bug? Could you repeat it again? Okay, I guess you can't you can't create new folder, right? Just click on this icon, Prakash, if not. Here, new folder. Click it and it will be created. Yeah, sure, Srija. I will give the task in 5 minutes. But before giving the task, let's have an interactive session, doubt session for 5 minutes. I mean, 2 minutes, up to 8:46. Sai Medana. Okay. Hmm.
Guys, the task will be posted in the group itself. Sai Medana, if you are not clear about anchor tag, just refer to this documentation. And of course, నేను మళ్ళీ రేపు చెప్తాను నీకు ఒకసారి. బట్ అప్పటి వరకు ఈ డాక్యుమెంటేషన్ ఒకసారి చూడు అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్. ట్రై టు కోడ్ విత్ ఐ మీన్ హెచ్‌రెఫ్ తోటి ఒకసారి ఆడుకో నువ్వు. జస్ట్ యాజ్ ప్లేగ్రౌండ్‌లో ఆడుకున్నట్టు. అలా. ఆ లింక్స్ అన్ని పాస్ చేస్తూ ఒకసారి ట్రై చేయి. ఇన్‌కేస్ అప్పుడు కూడా రాకపోతే రేపు ఒకసారి అడుగు. ఐ విల్ డిస్కస్ ఇట్ అగైన్. Data insertion done in backend. Hmm. Yes, Karthik, exactly. Data insertion, we're gonna do it in backend only. ఫ్రంట్ ఎండ్‌లో ఆ డేటాని మనం బ్యాక్ ఎండ్‌కి పాస్ చేస్తాం. ఫ్రంట్ ఎండ్ అలా యూజ్ అవుతది మనకు. లైక్ ఫార్మ్ అట్రిబ్యూట్స్ నుంచి. యూ కాంట్ ఓపెన్ ద బాయిలర్ కోడ్. గైస్ ఫస్ట్ సెషన్ అప్పుడు చందు మీకు చెప్పుంటాడు ఎక్స్‌టెన్షన్స్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోమని. ఆ ఎక్స్‌టెన్షన్స్ అన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. ప్రకాష్ డౌన్‌లోడ్ దోస్ ఎక్స్‌టెన్షన్స్. హౌ డిడ్ యూ ఇన్సర్ట్ సాంగ్స్? కార్తీక్ యాక్చువల్లీ ఆ వెబ్‌సైట్ వచ్చేసి నేను 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ చేశాను. యాస్ ఫార్ యాస్ ఐ రిమెంబర్ ఐ ఇన్సర్ట్ ద సాంగ్స్ లైక్ జస్ట్ యాస్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీలో డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని జావాస్క్రిప్ట్‌లో పాత్ ద్వారా రెండర్ చేసుకున్నాను. జస్ట్ యాస్ వి డిడ్ ఇన్ ఎస్ఆర్‌సి ట్యాగ్స్. ఎస్ఆర్‌సి అట్రిబ్యూట్స్ సారీ. ఎనీ క్వెషన్స్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ గైస్? I guess exact HTML folder is not creating. Prakash, one of our mentors will get back to you. Don't worry, we'll resolve your issue. So for now, are there any doubts, Prakash, regarding coding part or development part? Manivardhan Reddy, are you clear about static and relative paths? Okay. Tag is literally this, Santosh Kumar. This is an image tag. And the values we are providing here is attributes. These are attributes. And of course, sorry, నేను అప్పుడప్పుడు ట్యాగ్స్ బదులు అట్రిబ్యూట్స్ బదులు ట్యాగ్స్ అంటున్నా. దట్స్ రియలీ మై ఫాల్ట్. సారీ ఫర్ ఇట్ గైస్. ఇవి attributes, alt attribute, style attributes, src attribute, and img tag or image tag. Mohammed Shadabuddin, Merge tag is M stands for MongoDB, E for Express, R for React, N for Node.js. React we're gonna learn now. MongoDB and database. Express and Node are backend frameworks in JavaScript. Okay, guys. So final question. You guys have any doubts? And also, guys, just try to install these extensions for tomorrow's task in Chrome or Brave browser. Extensions called Pesticide and Grepper. If you download చేసుకుంటే I will show you one example. Grepper extension download. ఇక్కడ మీకు ఇన్‌స్టాల్ అని వస్తది ఆర్ డౌన్‌లోడ్ అని వస్తది. దాన్ని ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ గ్రెపర్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ లూప్ ఇన్ సి ఇక్కడ టైప్ చేయగానే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంటాయి ఆన్సర్స్. సో మోస్ట్‌లీ నేను ఏ వెబ్‌సైట్స్‌ని రిఫర్ చేయాల్సిన పని లేదు. దట్స్ ఇట్. మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన పార్ట్స్ మన పీసీకి రిలేట్ అయ్యి ఉంటాయి కదా! మరి వెబ్‌సైట్‌కి వేరే సిస్టమ్ నుండి ఓపెన్ చేస్తే అవి ఎలా అయితాయి మరి? మణివర్ధన్ రెడ్డి, ద మూమెంట్ వి హోస్ట్ అవర్ వెబ్‌సైట్ ఇంటూ ఇంటర్నెట్, ఈ పాత్ అంతా ఈ డైరెక్టరీ మొత్తం సర్వర్‌లోకెళ్ళిపోతది. అక్కడ సర్వర్‌లో కూడా సేమ్ పాత్ ఉంటది. అంటే సర్వరోడు ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ డైరెక్టరీ పేరు డే 1 బదులు సర్వర్ 1 అని ఉంటది. కానీ లోపల ఫోల్డర్స్ అండ్ ఫైల్స్ మాత్రం సేమ్ ఉంటది.
సో ఈ పాత్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. Yeah, guys. So it's already 8:50. Okay, we can wind up here, guys. అంటే మన పీసీ యాక్సెస్ తీసుకుంటదా? సో నో, నో, నో. ఫర్ ఇంటర్నెట్ హోస్టింగ్ మన పీసీ యాక్సెస్ ఏం అవసరం లేదు. It will be hosted in separate server, separate machine. In Saturday, day after tomorrow, we're gonna host our website. So tomorrow task will be posted in the group, guys. That's it. Okay. So we can wind up the session, guys. Bye. Enjoy the summer holidays. Have a nice day, guys. Bye.